kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wa pé akúbójú ọjọ́ ṣe rí, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín Verydarklady. Ayé ọpẹ́ yọ ọ̀gá ńlá Zabby. Ṣé dáadáa ni mo bá yín? Èwo ni mo gbé wá fún wa lọ́jọ́ títí òní gẹ́gẹ́ bí àṣejọ máa ń ṣe. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wípé lórí ìkànnì yìí oríṣiríṣi ètò la máa gbé yẹ̀wò. Àwa ọmọ kóòtù òjìrè, àwa ọmọ Yorùbá, olóṣèlú náà làwa náà. Bẹ́ẹ̀ ni, tá bá dé orílẹ̀-èdè wa, ṣé olóṣèlú ò ní sí ni? A dẹ̀ tún máa sọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú, àwọn ajẹgúdújẹrá tán wà ńbẹ̀. Torí ẹ̀ ni mo ṣe sọ wípé oríṣiríṣi ètò òun ni èmi ń gbé yẹ̀wò lórí ìkànnì níbí báyìí tá a máa mẹ́nu bà. Mo tiẹ̀ ní kan ńlẹ̀ tó jẹ́ wípé láàárín àwa tá a wà nílùú òyìnbó yìí náà ni, tó jẹ́ ọ̀rọ̀ amúniwá láti Nàìjíríà, àmúniwá láti Nàìjíríà, àtàwa tá a wà nílùú òyìnbó. Yà fídíò náà ń bọ̀ lọ́nà, ó dẹ̀ ní ẹ̀kọ́ púpọ̀ nínú. Kí ni mo fẹ́ jẹ́ ká gbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní? Mi ò tiẹ̀ mọ ibi tí mo fẹ́ wà, mo tún mọ ibi tí mo fẹ́ wà torí tèmi yé mi. Má fi nù mí mọ́ jẹ. Nǹkan tí ìwọ bá fẹ́, èmi lè máa fẹ́. Nǹkan tèmi bá fẹ́, ìwọ lè máa fẹ́. Bọ́rọ̀ ilé ayé bó ṣe dúró lé lórí nìyẹn. Bọ̀ àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ ọmọ ọkọ dáadáa, ọmọ ọkọ àtàtà, ẹ̀rù future ilẹ̀ Yorùbá ó máa já ẹ láyà níbi tí ọ̀rọ̀ yìí dé. Ẹ̀rù máa bà ẹ́. Mo yin àwọn tó jẹ́ wípé gbójú síta. Mo yin àwọn tó jẹ́ wípé inú ilé ló ń wà, kò sẹ́ni tó mọ̀ wọ́n. Mo yin àwọn tó jẹ́ wípé ńṣe ló ń fọwọ́ lẹ́rọ̀ báyìí tó ayé ò tiẹ̀ gbọ́ nǹkan kan láti ẹnu wọn. Ṣé rí àwa tí a wà níta yìí, oríṣiríṣi ló máa wá sí ẹ lọ́kàn, because oríṣiríṣi ló ń rí. Mo wá sọ pé nǹkan tẹ́ rí mi ò rí, nǹkan tẹ́mi náà rí ẹ rí. Eléyìí tó wá ń ṣẹlẹ̀ yìí sí ọmọ kóòtù òjìrè, ọmọ Yorùbá, ọmọ aládé, tá bá fọwọ́ lẹ́rọ̀, tá bá ń wò báyìí, torí wípé kí ni, wípé bàbá wa ṣe Sunday Igboho ṣá, owó bàbá Dami, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè wípé wọ́n gbé nǹkan tán gbélé wọn lórí, wọ́n gbé kúrò lórí wọn. A dúpẹ́. Ṣùgbọ́n ṣó yẹ kó tún máa rí bẹ́ẹ̀? Ṣùgbọ́n ṣó yẹ ká máa wò báyìí, ṣé ká fòdọ̀wọ́? Torí wípé kí ni, tí ìjọba míì bá débẹ̀, tí ìjọba míì bá ti débẹ̀, tí ìjọba míì bá débẹ̀, tó bá jẹ́ gbà yẹn là á fẹ́ máa sọ̀rọ̀. In short, má rò pé ó yà lórí òyìnbó ló wà. Tínú bá bí ẹlòmíì tó bá wà lórí oyè gan, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní òyìnbó tẹ́ bá jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ló máa ní kẹ́ lọ ṣà. Àyàfi kẹ́ fi ọgbọ́n, kájọ fi ọgbọ́n máa ṣe báyìí náà ni o. Ibi tó bá yẹ ká ti sọ̀rọ̀, ká sọ̀rọ̀. O lè bá wa sọ jù, àsọmọ Yorùbá, àsọmọ tó kọ́, àsọmọ tó jáde nílé rẹ̀, tó ti yé yín sìn, àti ọmọ tó jẹ́ wípé òkè ò ń ṣe torí àwọn generation tó ń bọ̀ ni, kò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, kò ń ṣe èjì àwa yìí. Bọ̀ báwa ṣe ń sọ ti bàbá Awólọ́wọ̀, báwo náà ìfẹ́ sọ tiwa, òun gbogbo ọgbọ́n ló ń dùn wá, òun gbogbo ló ń jẹ wá lógún. Ìyá mi, bá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, tí mo kọ́ fẹ́ gbé wá yìí, ìkìlọ̀ ńlá náà pè fún wa, fún gbogbo àwa tá léèyàn ní ilẹ̀ kóòtù òjìrè àti tí ò ń ṣe ilẹ̀ kóòtù òjìrè náà, bóyá o lẹ́bí ní Port Harcourt, ní anywhere tó bá ti lẹ́bí, irú nǹkan tó ń rè ní sìn lélẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe fake ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n ti ń ra fake ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí, kó tó di pé a máa wá wọnú agbami ètò lọ. Èmi máa fọwọ́ lẹ́rọ̀, máa wò báyìí. Mo ti fi ọ̀rọ̀ pa òwe lèmi gbé wọlé. Màá gbé àwọn fídíòs yẹn wá. Èmi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀, but ó kù sí ẹ̀yin àgbààgbà lọ́wọ́. A máa jọ wá ronú sí i. Mo yìí máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ o. Díẹ̀ dẹ̀ ni máa sọ, but máa fílẹ̀ fún ẹ̀yin àgbàlagbà. Ẹ fi comment yín sí comment section ńbẹ̀. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ni, ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe, ẹ má gbàgbé láti bá wa like. À ń bẹ̀ wá, à ń rọ̀ wá wípé ara ìrànlọ́wọ́ tẹ́ lè ṣe fún wa, òun náà ni. Tẹ́ bá wa wo program wa, kó má jẹ́ wíwò nìkan, kó tó di wípé ẹ wò tán, ẹ bá wa tẹ like níbi tí sign ọwọ́ wà yìí. Sign ọwọ́ kan wà lókè wípé like, sign ọwọ́ kan wà lókè pé àǹkan tán ṣe yẹn mi ò like. Méjèèjì ló wà ńbẹ̀. Ibi tó dẹ̀ ti lè comment náà ó wà nísàlẹ̀ ńbẹ̀ náà. Ibi tó ti lè share náà ó wà lọ́wọ́ right báyìí. Ibi tó ti lè share, tó bá tẹ share yẹn, á gbé jáde sórí WhatsApp, ẹ ló fẹ́ share sí ni, tàbí bó ló fẹ́ gbé lọ, òun náà wà ńbẹ̀. Ìyá mi, bá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí ìkìlọ̀ àti ìpolówó tí a sanwó fún yìí.
ká lè kí ekulé gbọ́ kó sọ fún toko, ká lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè wa nílẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ máa bá mi ká lọ. Bóyá láàrin òru àbílẹ̀ mọ́ bọ̀ ẹ wá dédé ń gbọ́ tí bébì ń ké, bébì yìí ṣà ń ké kíkankíkan, lẹ wá wò pé kẹ́ ẹ lọ wo ọmọ tí wọ́n gbé sẹ́yìn wíńdò yín, ẹ má mọ̀ jáde, ẹ gbọ́ ń tẹ́ni yìí sọ. Àbí tẹ bá ń gbọ́ tí bébì ń ké lóru bébì. Ṣé ẹ ń gbọ́? Bébì ẹ sẹ́yìn fẹ́ǹsì yín àbẹ́ níbi ẹ̀ tọmọ ẹ ń ké tó ń sọkún gan tó ń sọkún gan. Ẹ jẹ́ kọ́mọ yẹn kí àkékù o, ẹ má jáde o. Ẹ má jáde. Ẹ má jáde lóru àwọn kidnappers ni o. Ẹ má jáde. Àwọn amúrọ̀bà. Àwọn amúrọ̀bà ni àwọn ajínigbé. Ẹ ti bá ti má jáde lóru yẹn. Wọ́n kò fìbọn máa ṣe sínú mọ́tò. Wọ́n á fi ìbọn máa ṣe ẹ̀ sínú mọ́tò, wọ́n gbé lọ nìyẹn. Tán bá ti wá gbé lọ, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bíìlì àwọn ẹbí ẹ̀ ní owó ńláńlá. Àní ṣoore ṣe o, àní ṣìrìn o, àní ṣìṣe o. Oore tá a ṣe tí ó kó bá wọlé òun ní jẹ́ àṣẹ o. A fi ayọ̀ parí ọdún yìí. Àmín, ó dàbọ̀, ẹ ṣí ẹ̀rẹ̀. See that Christians have been unalived in Nigeria. Now, talking about this US congressman that came out to say that Christians have been unalived in Nigeria, right? That gained a lot of momentum, but to some certain extent, if we are to put it straight and sincere, that doesn't reflect the reality on ground at the moment, right? But does that mean it has not happened before? The fact is, absolutely it has happened. Let me take you down memory lane a little bit. When Boko Haram started on the basis of attacking Christians, right? A lot of churches were burnt. Christians were the major target. That is in 2009. Till all of a sudden now, and let's ask the question, why were they able to gain a reasonable ground? They were able to gain a reasonable ground because they had a lot of sympathizers from the radical Muslims as well that felt that they were doing God's job. Till the whole thing took a new dimension entirely. And how did it take a new dimension? It took a new dimension when they now discovered that at the end of the day, it's not even the Christians that are their problem. The problem now is any Muslim that doesn't also agree with the fact that people need to be unalived on the basis of they have a contrary religious belief is also an infidel. So they now turned on even the Muslims as well and started attacking them on the basis of their infidel because they don't believe they should carry weapons to go on and unalive anybody that is of contrary belief. That being said, let's talk about the present reality. What is happening at the moment? I think the best caption that would have captioned this well is the fact that the congressman or US should have been able to come out and say that there's an active radical Islamic ideology that is engulfing the nation and is consuming a good number of people. And let's put it this way. Who are their targets? The target of these radical Islamic elements is just anybody that doesn't see even Islam the way they see it. Not just Christians, even Islam. They believe that if you don't think that is right. Ẹ má bínú. Nǹkan tí ó sọ yẹn gangan fídíò ẹ wà níbi tí ò kí ń ṣọmọ Nàìjíríà ló sọ. Àwọn tó sọ bọ́n ṣe máa ń ṣe àwakọ́. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tiẹ̀ délé ọmọ tó délẹ̀ kí n gbé wá fún yín. Torí àwọn ẹlòmíì ò kí máa ń farabalẹ̀ láti wo fídíò débi tó máa ti ní meaning tó tó di pé wọ́n máa tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ kó lè délẹ̀. Right to wage war against anybody that has a contrary view in regards to the fact that you just believe the kingdom of God must be established on earth. You are an infidel. And as such, they attack anybody, irrespective of your religious belief. Are we going to cite an example? An example in the sense that when you look at the Northeast, No. Ẹ jẹ́ ká lọ gbé wá. Let's go. Islam is here to live
to coexist with lots of different religions, and all of us can just hold hands and be friends. This religion was sent to dominate the world. It was sent to be superior, to extinguish the light of every other religion and to be superior to it. We're not shy to say it, and we don't find that to be something that we should be shy to say, that this religion has been sent to dominate, to wipe out, to take out every other religion, to eclipse it, to be superior to it, to have the people leave every religion and to accept Islam. And if that requires fighting to achieve it, then it requires fighting to achieve it. Because the greatest purpose for which jihad was legislated is to make the word of Allah the highest and the word of those who disbelieve the lowest. I beg boy down. We don't say that Islam is here to live, to coexist with lots of different religions, and all of us can just hold hands and be friends. This religion was sent to dominate the world. It was sent to be superior, to extinguish the light of every other religion and to be superior to it. We're not shy to say it, and we don't find that to be something that we should be shy to say, that this religion has been sent to dominate, to wipe out, to take out every other religion, to eclipse it, to be superior to it, to have the people leave every religion and to accept Islam. And if that requires fighting to achieve it, then it requires fighting to achieve it. Because the greatest purpose for which jihad was legislated is to make the word of Allah the highest and the word of those who disbelieve the lowest. Now, Shagbo, Mokoto Jire, Etiwa Melo. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá rí wa tí ara ń kan wá tá à ń sọ̀rọ̀, ẹ má rò wípé ẹ̀sìn ni o. Ìran wa ló jọ wá lójú, òun la ṣe ń ké. Ìran lénìí bílẹ̀ Yorùbá tiẹ̀ ṣe wà nígbà kan rí, òun nìran ṣe wà. Just ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò kàn mí, kò kàn mí. Kò kàn mí, kò kàn mí, ó jọ kan èmi àti ẹni. Ìgbìyànjú mélòó la jọ ṣe? Òun ní gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí. A gbọ́dọ̀ gbà. Wọn fi pamọ́ o. Wọn fi bò wá kù sẹ́mi àti ẹ lọ́wọ́. Láti lè yọ kinní kan kúrò nínú àlùkámọ̀ tàbí báwo ló yẹ ń sọ, láti lè fìdí òtítọ́, ìdí òdodo fi múlẹ̀. Láti lè má máa wo àwa tí a bá choose láti lè bọ́ta sojú abẹ níkò, láti lè sọ̀rọ̀ torí ìran ẹ̀. Káwọn kan máa wò wípé ẹ ṣé Jáìsìn ló ń jà ni. Ṣé gbogbo èyí tó wà nílẹ̀ yẹ ẹ̀ tí mọ̀ wípé Jáìsìn ló fẹ́ bá wa jà? Ṣé gbogbo èyí tó wà nílẹ̀ tí mọ̀ pé wọ́n fẹ́ wá pa orí ìrun, wọ́n fẹ́ wá parun ni? Tàbí àgbọ́ nǹkan tó ń sọ, àwọn tó ń sponsor àwọn pípù ara wọn náà lélẹ̀. Àwọn ò fi bò. Wọ́n ní tó bá kan ìjà, tó bá kan gbogbo ẹ̀, àwọn rẹ́dì, àwọn ti rẹ́dì. Àwọn olóṣèlú ló lọ kó wọn wá, àwọn olóṣèlú kọ́ ló lọ kó wọn wá. Ọmọrú àwọn tó máa lò náà ni. Ṣé àwọn tó bá pààyàn, tó bá ṣe Allahu Akbar, tó tún máa di ìgbà kírun, tó máa fọwọ́, tó tún máa lọ kírun torí ìrun yẹn, ó wà very very important ju wípé ẹni tó pa yẹn lọ. Ó lè pààyàn, bọ̀ ìrun yẹn ò gbọdọ̀ pàjẹ́. Ìyẹn la máa fi rí fídíò wọn, ìyẹn la fi rí àwọn tó wá jáde ṣe testimony. Lẹ́yìn ìgbà tán fi bọn, tán fi ṣe gbogbo ẹ̀ fún wọn, pọ́n tún máa kírun, àwọn kan náà máa ṣọ́ wọn. Ìyá ń bá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi, eléyìí wá gbẹnu tán. Màá fẹ́ jẹ́ ká gbọ́. Kó tó di pé a wá gbọ́, kó tó tá bá gbọ́ tán, a wá lọ gbé ti Ṣèyí Tinubu wá. Ibẹ̀ yẹn gangan ni mo ló kọ mí lóminú. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ eléyìí náà. Lọ́dọ̀ ti yín òbí náà tí mo fẹ́ kẹ́ fi sílẹ̀ o. Ojú wo lẹ fi wò ó? Because bóyá arọ́ ló pa ni, bóyá òótọ́ ni o, ó lè máa exaggerate, ó lè jẹ́rú àwa yìí náà tó jẹ́ pé wọ́n máa rò pé bóyá exaggerate lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀, pọ́n fẹ́ wá parun wa run, wọ́n ń gbẹ́sìn bọ̀, wọ́n fẹ́ fẹ̀sìn gbalẹ̀ wa. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tárákùnrin yìí sọ, bóyá òun náà exaggerate ni, bóyá bó dẹ̀ ṣe rí gangan ló mú gbogbo ẹ̀ ló kó papọ̀ sójú kan náà, ló sọ di one bundle. Mọ̀ pé tó bá fẹ́ lọ rọ ṣe ọ̀pá márùn-ún, o lè rí ọ̀pá mẹ́wàá, o lè rọ́pá márùn-ún tàbí ó fẹ́ lọ rọ̀pá 15 yards kó wá rí ọ̀pá márùn-ún. Bọ̀ èmi wọn máa ní wọ́n ti pa gbogbo ẹ̀ papọ̀ fẹ́ pé 15 ló wà nínú ẹ̀. Eléyìí sì àpapọ̀ ni ló fi ṣe síbẹ̀. Let's go. Every country on earth, there is a Nigerian prisoner. However, no one wants to go to Nigeria. Moving abroad is the top 5 career categories in Nigeria.
They have ruined their country so terribly that it has become uninhabitable. Police stations look like pigsties, whilst government buildings look like building sites. Corruption in Nigeria is no longer frowned upon. Instead, it is praised. Criminality is celebrated in every echelon of society. The people themselves do not elect decent Nigerians. They elect criminals. You know a country celebrates corruption and crime when it is 99% corrupt, but never has any top government official ever been convicted and imprisoned. In Nigeria, communication is conducted through screaming, hand gestures, and sometimes the fist way. You'd see diplomats, police, and military men fighting in public. Tens of thousands of fist fights should be recorded in Nigeria every day. Every building has a generator, some with up to 10, all running at the same time, forging a megapoly of noise of epic proportions. Nigerian motorists communicate with their horns. An average Nigerian motorist beeps their horn 100 times per day. Imagine the noise pollution. In Nigeria, the pastor is corrupt, the doctor is corrupt, the engineer, the teacher, the professor, the custom officials, the police, the passport official, the teller, the banker, the ministers, the president, and everyone is corrupt. I'm not sure you understood. I will elaborate. You can get to the Nigerian border with explosives, bribe the officials, and they'll let you in. You can bribe your way through your professors to give you the best grade. Bribe the passport officials to delete your name from the system and create a new identity for you. Or pay the police to arrest someone who annoys you. Nigeria is a complete shithole. Now imagine people raised under such chaotic system coming into your country. From the day they were born, they bribed their way through the authorities, school, and even employment. When a government job opening becomes available, the person in charge sells it to the highest bidder. You see, this is not talked about enough. I have given this a serious thought before making this video, and it breaks my heart that I have to make it. A Nigerian have no sense of queue, keeping the street clean, respect authority, law and order, or the faintest idea of customer service. There is only one thing on the mind of a Nigerian: make money and buy respect. They have succeeded in creating nations within their country. The Hausa, Yoruba, and Igbo effectively have quasi-nations within Nigeria. You should see them bashing, fighting, hating, and disparaging each other instead of working together to fix up the world's greatest human shithole ever put together, called Nigeria. Let me take you around the world. There are Nigerian prisoners in South Africa, Namibia, Botswana, Kenya, Angola, Gabon, Cameroon, Ghana, Cote d'Ivoire, Senegal, Indonesia, the UAE, Qatar, Pakistan, India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, China, Hong Kong, Japan, South Korea, Russia, Ukraine, Poland, Germany, Italy, Switzerland, Norway, the Netherlands, Spain, Canada, the USA, Colombia, Brazil, and even countries as poor as Chad, Congo, and Mali. Their conviction typically surrounds around drug trafficking, pimping or pandering, 419 fraud, which includes dating scams, credit card fraud, and other fraudulent activities. The world has every reason to scrutinize Nigerians 5 times more, or even ban them altogether. Nigerians give black Africans a bad name. I bet you Namibians, Botswana, Kenyans, Angolans, Senegalese, Burkinabes, South Sudanese, or South Africans commit the least crime of all Africans who live in the West, South America, and East Asia. Botswana, Namibians, South Africans, and Kenyans don't leave their countries like Nigerians do. When they do so legally, and when they are in your countries,
they are 10 times more likely to abide by the law of the land and stay away from crimes. In contrast, Nigerians would fight in public at every opportunity. They have one of the lowest levels of etiquette in the world. 7 out of 10 Nigerians have been involved in public fighting in their lives, as this is our Nigerian way of resolving disputes. Now imagine letting someone who doesn't understand law and order not to litter, not to urinate in public, how to dialogue instead of yelling and using their fist in your country. What do you think will happen? They don't get along with their neighbors or other African countries. How do you think they'll get along with the world's most evolved and developed societies of the West and East Asia? The Nigerian sees the humane laws of your country as a weakness to exploit. As with everything, nothing is 100%. I know this. There are some good Nigerians, but almost every Nigerian is infested with that corrupt mindset. Living in Nigeria, I have tried to find something good to sell to the world, but unfortunately, there are scarce. It is a land absent from progress. The Nigerian system is broken. Nigeria is not even a country. A Hausa person hates the Igbo person to the extent that they can wipe them out. The Igbo hate the Hausa in the same way. The Yoruba have a fundamental hatred for the Igbo that they'll rather die than elect an Igbo person, whilst the Igbo are the world's most arrogant, self-deluding, zero etiquette people of Africa. These 3 major ethnic groups, Hausa, Igbo, and Yoruba, each have over 40 million people, with the Hausa nearing 65 million. Now imagine putting Spain, England, and Poland into one country. Do you know the type of chaos you'd be creating? This is how Nigeria is. The Spanish, English, and Polish are all European, but they cannot function as one country. So too do the Hausa, Yoruba, and Igbo. These people cannot function under one country. When government ministerial positions are declared, they often have to reflect the Hausa, Yoruba, and Igbo shares before the other minority ethnic groups receive their own share. If the sharing favors one ethnic group more than the other, they fight, yell, insult, and complain until the next appointment. The other ethnic group in charge will now retaliate by appointing their own ethnic group. The presidency has to go to that ethnic group, then that one, and this one, and those one. Then when the next one comes, they keep changing. You see, in short, the number of ministerial positions have to reflect the various ethnic groups. This is not a country, but a bunch of tribal, unevolved, mentally unstable, over 200 million stupid people. Why would any country let Nigerians into their country? I'm not sure, but if I were the Prime Minister of the United Kingdom, ó dàbí pé kó má tán. United Kingdom wípé tó bá jó òun ni ibi tó yẹ kó parí sí nìyẹn kí n bá parí ẹ̀ wípé ó yẹ kán wá pín ni kán dẹ̀ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ àlàáfíà. Bọ̀ àwọn pípù yìí àwọn náà tí táwọn méjèèjì bá dìde lẹ́yìn tí Amẹ́ríkà àti UK àti France àti Germany àti China tó bá jọ sowọ́ papọ̀ àwọn bíi 5 yẹn tó bá jọ sowọ́ papọ̀ wípé no chaos tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yóò ti pọ̀ jù ṣe bí àwọn kan náà jókòó ṣáwọn kan náà ṣọ̀hún rí bó ṣe wá lọ ni gbogbo nǹkan tí ẹni yìí tó kà sílẹ̀ ṣe rò pé àwọn òyìnbó yìí ṣe rò pé wọn ò rí ni ṣe rò pé wọn ò gbọ́ ni ṣe rò pé wọn ò mọ̀ ni ṣe rò pé wọn ò rí ni ṣe rò wípé wọn ò mọ̀ ni kẹ wá wo nǹkan tó ń fi ojú wa kẹ wo nǹkan tó ń fi rí nsìn ẹ wo nǹkan tó ń fi ojú wa ẹ wo nǹkan tó ń fi rí nsìn ẹ jẹ́ kí n sáré lọ gbé kan wá fún yín à kò dẹ̀ sí ọ̀rọ̀ rọ́ńbẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí sísítà wa yìí tó sọ kò sí irú kankan bẹ̀ bó ṣe rí gangan nìyẹn
So this is how you drive in America in 2026. Donald Trump's government and his eyes, they are making life so unbearable for Americans in America. Like, seriously, you just have to put it there so that by the time you are stopped and they want to ask you one or two, they just use their eyes and see what they are supposed to see. This is a wonderful strategy. Okay. Kò sí rọ́ńbẹ́ o, kò sí rọ́ńbẹ́, another one náà tún wà. Because wọ́n tó béèrè, wọ́n ti rọ fáńdù, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹmúyí òkú tó ti kú l'Amẹ́ríkà lórí ọ̀rọ̀ yìí. Donald Trump dẹ̀ ń wòran ni. Ó ń wòran ni, kò sọ nǹkan kan, gbogbo àwọn ìlú tó jẹ́ wípé àwọn fúnra ara wọn ò tiẹ̀ fẹ́ rí dúdú sójú, wọ́n wá ń lò sí ọ̀pọ̀, wọ́n wá fi ń ṣe opportunity. Ní supermarket everywhere, filling station everywhere, dúdú wá ń di ẹni tó farapamọ́ sìn tí ò ní ìwé lọ́wọ́. Ìwọ tó wá ní sìn, wàá kó tètè mú sí orí mọ́tò ẹni so that wọ́n tiẹ̀ tó béèrè anything. Ìkan ni mo gbé wà náà, mi mọ̀ bóyá ẹ̀yin tẹ́ bá ti wò ó tàbí ẹ̀yin tẹ́ ti wò ó tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sá, ọ̀hún tí bọ̀bọ́ yẹn wọ́n ní kó káwọ́ sókè, ó lóun ti káwọ́ sókè. Ẹni kí n káwọ́ sílẹ̀, mo ti káwọ́ sílẹ̀. Ẹni kó ṣílẹ̀kùn mọ́tò, ó ṣílẹ̀kùn mọ́tò. Kí lẹ wá fẹ́ gangan, kí lẹ fẹ́ pẹ̀lú ẹ̀? Tọ́n bá pa bọ̀bọ́ tá à ń sọ yìí, díẹ̀ ló máa kù. Wípé tọ́n bá pa bọ̀bọ́ yìí, díẹ̀ kékeré ló máa kù. Ṣé mo ṣì rí ṣá? Ṣé mo rí ṣá? Ṣóun ni? Tí wọn ò bá pa kékeré báyìí, òun náà lè ẹ wò. Kẹ́rí, ẹ tún jẹ́ ká wo láti bẹ̀rẹ̀. Ká wò láti bẹ̀rẹ̀ again. Ẹ jẹ́ kí n gbé padà sẹ́yìn díẹ̀. Kò mú nǹkan kan o, kò fọwọ́ kan nǹkan kan, ó tún ní kó káwọ́ sókè, ó ti káwọ́ sókè o. Ẹ jẹ́ ká wò láti bẹ̀rẹ̀. Exit the vehicle now! Exit the vehicle! Show me your hands. Here. I'm here. What is your reason, sir? What is your reason? Step out now. All right. No, don't. Get on the ground. Ṣé rí báyìí, ilé ò gbà ọ̀nà ò gbà. Ilé ò gbà ọ̀nà ò gbà. Àfi k'Ọlọ́run Elédùmarè kó ṣàánú wa, ká má rárìn fẹsẹ̀ sí, ká má rárìn fẹsẹ̀ kọ. Now, ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbọ́ ti Ṣèyí Tinubu. Now, let's go. Mi ò fẹ́ play music yẹn kó má lọ di pé YouTube máa fún wa ní kinní lórí ẹ̀. Ẹ máa rí Shettima, Bọ́lá Ahmed Tinubu àti Ṣèyí Tinubu, òun náà gbé sára mọ́tò yẹn. Yeah, City Boy. Tó wá débi tán wá ti sọ̀rọ̀ ń sì máa gbé síbẹ̀, Shettima, Bọ́lá Ahmed Tinubu. Okay. Zenko. One. Zenko. Zenko. Zenko two. What about Zenko two? Zenko. Three. The greatest to ever do it. The greatest to ever do it. See for energy. One. See energy. It's number one. Have to Support the movement. See energy. Two. No, we have to support the movement. Yes. It's unstoppable. Yes. Yes. Okay. Yeah, we have to support the movement. See energy. The time has come for us to be Everybody will manage and we can't negotiate from logistics. That's the logistics. I touch. I'm more with God. I'm more with God. On my own. My younger brother. Working. Company. Hams Divine. Thank you. So we have 5 states in Southeast. Imo. Anambra.
Let them know Abia, Enugu, and they are all represented. How much coming? I'm not going to video. Movement like a my movement is like a movement that I go for bed. You have no city boy movement. So movement. So if you're a city boy, if you're going on the city boy movement, I mean you're going fresh. Brand new 2026 buses. How many pieces? 100 pieces. So How many pieces? this is what we call starter. When we go for dinner, starter. Our lifestyle can get with politics, not your kind of politics. So yeah, we call it. Ẹni tí mo fọwọ́ lẹ́rán eléyìí ò ṣẹlẹ̀ rí afíndẹ́rùbọ̀ lọ́rọ̀ ni ó ti ń ṣẹlẹ̀ náà sí iná nìyẹn náà. Ṣé bàbá Tinubu ló wà lórí oyè ni ṣé Tinubu ló wà lórí oyè gẹ́gẹ́ bí mo yẹ máa ń sọ wípé gbogbo wọn pátápátá ló wà lórí oyè. Tòótọ́ bá ní ká fojú wèé pé bóyá torí pé ó fi Sunday Igboho sílẹ̀ òun náà ló mú tẹ́lẹ̀ bóun ló rán Dúpẹ́ wá. Àwọn náà ló mú àwọn náà ló ṣe gbogbo ẹ̀ kán bá wá fi wọ́n sílẹ̀ náà yẹn ò ṣe nǹkan kan. Gbọ́ngbọ́ngbọ́n ni màálùú fi ń sá fún kinní kan. Good fine tí Igboho bá jẹ́ gbọ̀n mi nǹkan tí Igboho but ó kù àwa tó bá kù nsìn. Kí ni opinion titi yín fún àwa tó bá èmi lèmi sọ èmi ò campaign fún olóṣèlú mo ti kọ́kọ́ sọ òun ló mú Chief Sunday Igboho òun náà dẹ̀ ló fi sílẹ̀. That is my own opinion ti tèmi nìyẹn. Mi ò wá èmi lèmi sọ èmi ò ti torí ẹ̀ ní pé bóyá torí pé tó bá yẹ pé nǹkan tó jẹ́ pé kó tiẹ̀ tó lálàá lásán wípé wọn á dé bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ ṣe sọ pé ó ti gbogbo ẹ̀kú àwa ọmọ gbogbo everything àwọn bó ṣe lọ kò yé yín bọ èèyàn ní Chief Sunday Igboho àní tó bá jẹ́ gbọ́n mi tó bá jẹ́ àbúrò mi tó bá jẹ́ ọkọ mi nǹkan tó bá jẹ́ bàbá mi nǹkan that's okay that's fine bọ aláwa tó kù nǹkan kò sí èèyàn kan tó bá sọ wípé ẹni tó bá takò bàbá Tinubu báyìí ló máa ṣeré fún that is your own opinion ti ẹ nìyẹn. Tẹ́mi bá rí nǹkan tí Tinubu bá ṣe pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ tí ò bá dá mí máa sọ because òun ló wà nídìí kinní kan òun ló wà nídìí ọ̀ǹdẹ̀ lóṣù mi ò wá lè ti torí ẹ̀ kí n lágbẹ́ ìdí wọn torí mo mọ̀ pé wọ́n count down ni kò sígbà tó ní kúrò ń bẹ̀ àdẹ̀mọ́ tọ̀rọ̀ oníkálukú ló lópinion títí ẹ̀ ọdún sáà agboolé tèmi ń bíbà ó wà fún pé kí n discuss nípa ọ̀rọ̀ olóṣèlú kí n tẹ̀ sí wọn lójú tán bá dẹ̀ ṣe tó dàkà gbé pọ́ síta but èmi ò campaign for olóṣèlú that is me. Yorùbá nation olóṣèlú ni mo campaign fún Yorùbá nation tiwantiwa ọmọ Odùduwà ọmọ kóòtù òjíire yes ìyẹn ló fi jẹ́ pé mo ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ olóṣèlú póríṣiríṣi torí mo ń sọ̀rọ̀ nípa Tinubu ṣé Tinubu ṣe olóṣèlú kọ́ ni orí platform yìí náà mo lè gbọ́rọ̀ rí ọmí olóṣèlú ẹ̀wà but èmi ò lè campaign fún wọn ẹ wo àwọn ìdí téèyàn ṣe lè campaign fún wọn wọ́n ti bàjẹ́ dé gbìyì ẹ wo orú bíbà yìí sìn ẹ wo orú eléyìí nǹkan tá a expect. Look at this video and see how they manufacture Ankara material that we normally buy in the market and so. This company is located in China, as you can see. This is a Chinese company. China people are already into the business of African traditional wears, as you can see. For those of you that would like to go into importation and selling of Ankara wear, you can actually go to China, go to these companies and get the quality, the best of all. Now, kí ni mo fẹ́ sọ ń bẹ̀ ni wípé ẹni tó ń fún ọmọ Tinubu tó ń share 1 million Bible kó jẹ́ wípé irú eléyìí ló sọ wípé wọ́n ti gbé Uvata kí ló ṣe Uvata ló máa ń pè ní Nàìjíríà gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n kọ̀ wọn ò ṣe náà mọ́ wọ́n kọ̀ pátápátá wọn ò ṣe náà mọ́ ok wípé wọ́n á dá company kan sílẹ̀ lórúkọ ọmọ Tinubu mú iye èèyàn tó máa gbà síbẹ̀ gbogbo ìgbálẹ̀ tá a fi ń gbálẹ̀ nínú ilé gan China tí ó import ẹ̀ wá China ìtayán tí just name it ìṣáná ẹgbẹ́ fi ṣáná wọ́n ti import ẹ̀ wá China kò tí nǹkan tó bá wọn láti ìgbà tán ti wọ ọbẹ̀ báyìí tí báyìí sọ̀rọ̀ yọ̀rọ̀ ìbò 2027 yẹn òun náà bá dé títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwa ní bóyá torí kò fi bàbá Chief Sunday Igboho sílẹ̀ àwa ní sọ̀rọ̀ ní ìdá ti sọ̀rọ̀ mọ́ no torí tó bá kúrò ń bẹ̀ ìwọ tó bá sọ̀rọ̀ ọmọ àlè ní ẹ̀ngbà yìí
ìwọ tó bá padà wá sọ̀rọ̀ ń gbà yín wípé àwọn kan tó wà ń bẹ̀ ń sìn yín àwọn tó ń ṣe kinní kan náà ó fi wọ́n sílẹ̀ ìyẹn ò mátà wípé ká má sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ níbi tẹ́ bá ti rí láti sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀. Chief Sunday Igboho ò bá campaign folóṣèlú it doesn't matter. Chief Sunday Igboho ní láìpù tẹ láti lò èmi mo ní láìpù rí láti lò kò yẹ yín sìn. Èmi lò ṣùsí pé mo fẹ́ campaign folóṣèlú kí Chief Sunday Igboho kó ṣùsí pé òun campaign folóṣèlú. Chief Sunday Igboho lè choose wípé káwọn fẹ́ campaign folóṣèlú kémi choose pé mi ò ní campaign folóṣèlú. That's life. Ṣé you understand me? Bọ̀ lórí ibi tí mo dúró dé pé tábà ní ká fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ pé àwọn Yorùbá wọn ní fọwọ́ ṣe kinní ọmọ wọn máa ṣe kinní ọmọ wọn iye ọmọ yín tó bá rí yín tí bàbá Tinubu tí ò bá ṣe nǹkan kan fún wa kó tó kúrò ń bẹ̀ ní another 4 years tó bá kù gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fọwọ́ pa lórí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń gbé pẹ̀pẹ̀pẹ̀ tẹ́ rò pé bóyá ó ti ṣe nǹkan kan tó jẹ́ pé òun kọ́ ló wà ń bẹ̀ ṣé Tinubu àtìyàwó Tinubu àwọn náà wà lórí oyè bàbá yẹn ò mọ nǹkan kan mọ́ wọn àti màámi di same age ni wọn almost 90 years old ni wọn àbúrò náà jẹ́ fún bàbá Bánjí Akíntóyè tí bàbá yìí tán lọ kọ 70 something sórí kìíní ẹ̀ torí ẹ̀ ló jẹ́ wípé health issue ẹ̀ ó wà very very important fún torí ẹ̀ ni ò ṣe ń dúró ní Nàìjíríà torí ẹ̀ ni èèyàn ìdá àbá yẹn lẹ́bi bọ̀ ìgbà tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run má jẹ́ kán kó ọwọ́ ẹni sínú kinní kan kọ́ kí ṣe Tinubu gan kó má di president lọ́la gan èyí tó bá rí kó kúrò ń bẹ̀ ní ọdún mẹ́jọ yẹn eré ẹ̀gan lòun náà ń sá èyí tó ń bá rí kó kúrò ń bẹ̀ ní odindi ọdún mẹ́jọ yẹn àrọmọdọ́mọ ń gan kò tún tòṣì mọ́ bọ́ irọ́ náà ni nígbà tí kí ló ń porúkọ ẹ̀ tó wà láyé tí MKO tó wà láyé wọ́n bá máa sọ fún MKO náà máa ní owó tí bàbá yìí ní ó ń ṣiṣẹ́ lè àrọmọdọ́mọ ọ̀hún dà lọ́jọ́ títí òní ẹ jẹ́ ká ṣe rere ẹ jẹ́ ká ṣe òótọ́ àwọn èèyàn ń kú lọ́tún lósì níwájú lẹ́yìn àní bá wọn kúkú ọ̀wọ̀ọ̀wọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mo kí ìyá wa mo kí bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín Verydarklady Zabby Oganla ìjáyà fọmọ aláìgbọràn olórúkọ púpọ̀ ẹ má gbàgbé láti bá wa láìkì ẹ má gbàgbé láti bá wa fi kọ́mẹ̀ntì sí yín sílẹ̀ ojú wo lẹ fi wò báà ló ṣe lọ́dọ̀ tí yín agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa ẹ bá wa fílẹ̀ nínú comment section ẹ tẹ́ ẹ bá tẹ like ẹ bá wa tẹ like ẹ bá wa gbọ́wọ́lé like ẹ lè bá wa gbọ́wọ́lé share ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe ire o èrè ju owó rí peace one love bye for now. ẹ káàbọ̀ sórí àgbàgbé Verydarklady Zabby Oganla TV tó fohùn balẹ̀ sí ètò ilé wa nípa òṣèlú ìgbéyàwó àti àṣà Yorùbá lọ́lọ́kan òjọ̀kan oríṣiríṣi lẹ́mọ̀ bá pàdé lórí ìkànnì Zabby Oganla TV bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ yá bá wa pín kó kárí ilé kó kárí oko Verydarklady Oganla TV ìtúsílẹ̀ ọpọlọ àti ìtúsílẹ̀ ọkàn la dúró fún.